the channel or welcome back. I'm Xavier and today we're going to be watching Frieren. It's season 2 episode 7. It's titled The Divine Revolt. So it says Frieren, Fern and Methode enter the woods to look for the four-armed Divine Revolt. I think I'm assuming I pronounced that name right. Maybe it's Revolte. I don't know. Anyway, yeah, so last time we met up with Methode and Genau. Genau was a proctor in the first class mage exam, and Methode was one of the participants candidates in the exam, and she's now a first class mage along with Fern. And they responded, and Fern and Methode, they both got the whatever. Anyway, they're in the Northern Plateau, a village, Genau's hometown. It got attacked by a demon, people are dead, and we learned that the four-armed demon was the one responsible, and also that it looks like Genau knows of who that the demon is, and he's trying to underplay how upset and angry he is about the devastation of his hometown. He's saying, I have no attachment, but he has attachment and everything, and yeah. Let's see how that plays out. Let's get into it. 先日、ゲナウの相棒が戦死し、Okay. しばらくは二人で北部高原の魔族の討伐任務に当たっても。北部高原は北の果てに匹敵するほどの危険な地域。足を引っ張るなよ。Oh, damn. Cold. 握手。She had to basically force him to hold up. メトーデ、お前は自分がいいやつだと思うか？ Okay, so we're seeing perspective of him saying don't be like me. Cool. 前の相棒はいいやつだったよ。まるで友人みたいに慣れ慣れしかった。そんな性格だから周りにはいつも自然と人が集まってきた。That's cool. That's a cool trick for the kids. バカだよな。Is it because of how he died? Defending somebody? 子供をかばって死んだんだ。Yep. おかげで魔族を仕留め損ねた。Oh! 私だったらそんなバカな真似は絶対にしない。It's the same demon. 今までだって見捨ててきた。Oh! ゲナウさんと組むのがです。Oh, good そう question. だな。ゼイリエ様の決めたことだ。北部高原の任務を任される一級魔法使い。三度の飯より戦いが好きなやつだ。なんでユーベルではなくお前なんだろうな。どちらにせよ、戦いが好きなやつなんてろくな人間じゃない。Yeah, that's true. お前は私のようにはなるな。Ah! So we get more context. Love that. Nice. 魔力の痕跡などから解析した結果、村を襲った魔族の主力は4体。4体もいたのか。そのうち1体は魔族の将軍。将軍って何なんだ？熟練の魔族の戦士のことだよ。中には愚道者のように何百年もかけて武を極める連中も、魔王軍にはアイゼンよりずっと強い将軍もいたよ。Oh, damn. シュタルクは剣4本持った剣術の達人と戦ったこと。 I doubt he has. あるわけねえだろ。Yeah. 私もないよ。それが騎士団が負けた原因だろうね。デボルテ様、獲物が網にかかりましたよ。魔法使い4人に戦士1人、うち3人は1級です。相手相当警戒していますよ。分散するさ。Okay, why are you why? Oh, that's cool. そのために大勢殺して喧嘩を売ったんだ。気がついたことがある。What? ノルム騎士団が死体を引き取るまで誰か Oh, 取った方がいい。 wait. Didn't detect Fern. 私が残ろう。 Let's 人 realize 間に that. は死体を守るために村に残る習性が。人間に関心があるのか。変わったやつだ。人間は時々理屈が通らない不可解な行動をとります。それがなぜなのか知りたいのです。ただそうなる。
それだけのことだ。人類について研究している変わり者の魔族がいると聞いたことがある。お前が役に立てば教えてやる。本当ですか？約束。 I like that we're getting this aspect of the demons think that humans are お一人 weird で and 残るの the ですか？ humans think demons are weird. それほど長い時間でもないだろうからな。わかった。俺も村に残るよ。バカかお前は。前衛がいなくてどうする？あんただってそうだろ。村に魔族が戻ってきたらどうす Yeah, he's 問題 right. ない。私は前衛がいなくてもそれなりに戦える。やばくなったらうまく逃げるだろ。まあね。でもあんたはこの村を捨てて逃げられない。Ah, good point. シュタルク、ここにあるのは死体だ。 So why are それを you 守るためにあんたはここに残るんだろ。 exactly? You're staying to protect them. 好き So に he's しろ。 so he's staying there to protect you. That's probably a smart decision that Stark made. Probably save Genau. シュタルク、お前はいいやつだな。俺はお前のようなやつを知っている。きっと長生きできない。俺にはあんたがいいやつに見えるよ。こんなになっちまった村をまだ守ろうとしている。 Yeah, exactly. 私はいいやつではないさ。それとは正反対の人。 That's probably what you tell yourself. そのために人だって殺してきたし、 大勢見捨ててきた。人の死というものにはなれる。まるで悲しくないんだ。故 That's 郷が滅びたのに何も感じない。 a lie. ただこうするべきだと思ったから、私はこの村に残っている。Sure, I don't believe you. ここからは長距離探知はなるべく使わないようにね。相手が手だれだと逆探知される。はい。 Oh, お話でもしながら歩こう。緊張と緩和が大事なの。 okay, Freeman. She knows best. You gotta trust her. それでしたらフリーレンさん、なでなでしてもいいですか？真顔で何を言っているんですか、この人。私、ちっちゃい子の頭を撫でるのが好きなのですが、ゼイリエ様はあまり撫でさせてくれなくて、 For good reason. もうすごく嫌そうな顔をするんです。私だって嫌な顔す。 Yeah, exactly. Come on, lady. だいたい私はメトーデよりもずっとお姉さんなんだから。なでなでなんて許さないよ。そうです。フリーレン様はお姉さんなんだ。 Look at 気安く触ら her. ないでください。ここに卵を割った時に殻が入らなくなる魔法があるのですが。好きなだけ撫でていいよ。フリーレン様。Oh, Method is good. She figured out Freeman easy. なでなでは1日10分までだ。あのフリーレンさん、少しだけギューってしてもいいですか？もう好きにしていいよ。好きにしていいんですか？やめてよ。what kind of ちぎれちゃう。guys? Demon? 魔力探知されましたね。敵にこちらの位置がバレました。こっちが熟練の魔法使いだって分かっているだろうに、臆する様子がない。ふむ、始めようか。ネベラドーラ。魔力の霧だね。視界と魔力探知を塞がれた。 Oh, nice spell. メトーデと分断されたか。あっちの背の高いやつ、変わった気配をまとっている。少しは楽しめそう。魔族は2人とも飛んでいました。 Okay. 以前戦った魔族もそうでしたが、あれは飛行魔法ですよね。 Yeah. 40年前まで空は魔族の独壇場だった。それは今でも同じだよ。魔族は一つの魔法しか研究しない。フェルンは歩くことに特別な技術はいると思う。それと同じなんだ。魔族にとって飛行魔法は魔法ですらないんだよ。 Okay, yeah, that makes sense. やっぱりこいつら戦い慣れているね。まるで魔王軍の連中の戦い方だ。 Look at Freeman smiling. メトーデが快適したようだね。
フェルン、戦闘は任せるから。これは一級魔法使いに与えられた任務だ。一級魔法使いはフェルンでしょ。フリーレン様、こんな時に。何も問題はないよ。Oh, she really trusts Fern. I love that. Fern is so calm. Oh, I love ほらね、今のは偶然です。it. Nah, you got 神 this. 様が指をさしたから反応できただけで、攻撃は全く探知できませんでした。相手は格上です。Nah, you got this, Fern. 大丈夫。フェルンなら勝てるよ。If Fern says you can beat him, you can beat him. この時間は小腹が減るんだよな。 It's the demon. フェルンには言わないでね。あ Oh, oh. I thought they detected the demon. 村を襲った魔族に心当たりがあるんだろ。四刀流の魔族なんてそういるものじゃない。 Right, 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 right. 真偽のレボルテ、私の相棒を殺した魔族だよ。 Yeah, we figured that from the flashback earlier. それは奴が魔法で作り上げた4本の剣に由来する。奴の剣は重さを自在に変えられるんだ。 Oh! 時には羽より軽く鋭く、時には巨岩のように重い。 That's handy. 神話の時代に山を砕いた剣になぞらえて真偽の再剣と呼ばれている。魔法はこの世ならざる物質をも作り出す。特に魔法で作られた武器というのは殺意の塊だ。こういう武器を作る魔族は大勢殺す。まるで試し斬りでもするように不必要なほどにな。 Oh, I absolutely believe they do that to test them. Just to prove their strength. Oh, シュタルク、分かっている。 yeah. 敵だろ。 It's go time. 来るぞ。You got this, Stark. Whew. Looks ominous. やはり村を守っていたか。読み通りだな。私のことを知っているようだ。特にそこの一級魔法使いはどこかで見た顔。何者だ。 Oh wait, he has the same thing like 奴の Frieren 斬撃をま has. ともに受けるなよ。何者だと聞いている。お前は害虫を駆除するときにいちいち名乗りを上げるのか。 Oh! だがお前たちが話し合いを望まないというのであれば、私も害虫駆除とやらに徹するとしよう。正面から受けるなってどうすりゃいいんだ。戦士なら受け流すくらいできるだろ。けどそれじゃOh! ケナンを守れない。守る必要なんてないさ。 Yeah, focus on yourself, Stark. 金銭は得意なんだ。 Don't worry about it. No, he's got this. Or, you know, you. Oh! この世ならざる物質を作り出すのは何も魔族の魔法だけじゃない。リガドナート。 Oh! What? 黒金の翼を操る魔法。面白い。Okay. Okay, so that was episode 7 of Frieren, and yeah, so we got started with the battle, and so we got Fern going up against one, Methode going against one, and Stark and Genau going up against one. Right, so Stark and Genau are going up against the main one, Revolte.
pronunciation. I think it got kind of muddled from that. I'm pronouncing revolte. Yeah. So there's one demon unaccounted for. I assume Freeren is gonna try. I don't know if she knows about that one, but I assume she's gonna find that one eventually. And so Fern had a lot of self doubt about like she's thinking, oh no, I can't be this guy. And Fern is like, nah, Fern, you got this. I have immense faith and trust in your abilities. You got this guy. This guy has nothing on you. You can beat him. Yes, I helped you out in this part here, but trust me, you are him. You are him. Okay? I have zero doubts about your ability to beat this guy. She trusted Fern to beat that demon in season 1, and she trusted Stark's ability to beat him also, that female demon in season 1, and they accomplished that. And Freeren was just handled Aura by herself, you know. So if Freeman says you got it, she got it. She's got a good gauge on this thing. She's been around for 1,000 years. Trust her. She knows what she's talking about, you know. So she says, you got this, firm. You got this. Methode. Also, she's a baddie. She got this. She's cool. Immense faith in Methode. Yeah, she's got this lot. They're gonna win this fight. There's gonna be injuries though. I'm sure that, I don't know, maybe dying in order to defeat Revolte. Maybe, I don't know. We shall see. But yeah, it's set up. So this episode 7. This fight is gonna be. We've got 3 fights right now. There's gonna be. So I assume this is gonna end up the season. This arc, in this battle. So I'm thinking, what's gonna happen is that episode 8 and 9 are gonna be the actual battle, and episode 10 is the finale is gonna be like the fallout of what happens with this battle and everything, you know. And then moving on to the next phase of it and everything. So what I was thinking is it might be that Genau sacrificed himself to save Stark, and in turn Stark deals the killing blow to Revolte or something like that. I don't know. But I'm not too sure if everybody's gonna survive. But I'm pretty sure Stark, Fern, and Freeman are gonna be fine. And Methode, because she's new, remember the thing where she is safe, but then it might be Genau because it's that hardened guy. You might put something on the line to prove, not there's to prove, but he is actually, he doubts himself that he's a good person. But it might be a case where he does something and you're actually a good person, you know, something like that might happen. So we will see. It was nice seeing Methode like interacting with Freeran, and like she's trying to pet Siri and also trying to hug Siri, and he's restricted. She doesn't even get to hug Siri. She does get to pet her, but like only like up 10 minutes a day max. Come on, they are centuries old mages. Methode, chill out, okay? You can't get all you want. Just be satisfied with what you get, alright? So I love that she knew that she just needs to give Freeran that kind of spell, and Freeran be like put in her hands. Nice. I love that Stark realized I should stay back and help Genau because
he trusts Frieren immensely. He's like, oh, Frieren has got this. If Frieren is with them, they're safe. Methodia and Frieren. So he's just like, I know what Frieren's got, so I'm gonna help you now here. Stay back here. Yeah. I think I was think of anything else. Oh, and we got a nice little look into like how demons interact and everything. But them saying like, oh, humans are just weird. Humans are weird, and then we learn about there's a demon who studies humanity and everything. I did see like got semi spoiled, but I don't actually know any information about the character except it reveals something about demons. About I'm assuming it's the same person, the same demon, who like instead of like there's a demon who instead of killing humans, they study he's just like different, built different, something like that. So I assume that's the same demon. That's the gist of what I got from it. Like I don't think it's a spoiler or anything because they actually mentioned there, and then that fits. And maybe I'm wrong about what actually spoiler saw because actually I the start I was like, oh no, because don't want to spoil myself and everything. But yeah, and luckily it's like a minor spoiler thing, and so yeah, and I get the context here, and yeah, so we will see. This is a fun little start to the battle. Can't wait to see how it plays out. And I'll see you then. Those are my thoughts. Goodbye.